Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, children. Good morning, sir. Long time no see, sir. A long time no see because it is in Mangalore, Arabian Sea. You go and see there. Okay? ಉಡುಪಿ ಪಕ್ಕ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿಯಲ್ಲ ಆತರ ಹೇಳೋ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಡೀಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಬರ್ಬೇಕ. S20 ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ. ರಿವಿಷನ್ ಮೀಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ 30 ಮೀಟರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, highly expected question, 1 out of 2. The ones in 2 exams. Open ಆಯ್ತಾ? ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 10. ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ? Sunday. ಹಾ? Sunday. ಮಂಡೇ ಹೇಳ್ದಂಗಿತ್ತು. ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ? No, sir. Sunday. ಏನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸೀಮಂತನಾ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ? ಏನೋ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ? No, sir. ದಾಸಾ all of you right on the top. ಇದು ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ? Yes, ರೆಫರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳೋದು, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕವರ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 5 marks 10 marks ಚಾನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಡ. ರೆಫರ್ ವಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ಲಿ. Yes, sir. I'll go in detail. Important standard. Yes. Page number 25. Regular material. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾಕು. ರೆಡಿನಾ? Yes, sir. Yes, sir. So, earning per share. We have learned somewhere in your FM ಅನ್ಸುತ್ತೆ. FM ಓದಿದೀವಾ? Yes, sir. Part 2 to schedule 3. So we have already discussed on the top priority basis. Part 2 to schedule 3 only. On the face of the P&L, it has been presented. So extremely important. On the top only. Because our 200 pages. Yes, sir. ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಇದು ಎರಡು ಓಪನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಆ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes, Sir. ಸೊ ಎರಡನ್ನ ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಸೇ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಪಾಯಿಂಟ್ 2 must be presented on the face of P&L. Must be presented on the face of P&L. At the end, dash red, basic and diluted. So we start filling that revision material so that anything else miss adre matte nodona. So
it is a financial ratio which talks about earning per ordinary share. Ali earning per share, there are it is earning per ordinary share. Yeah. ಇದು ಓದಿ ನಿಮ್ಮ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಓಪನ್ ಇರಬೇಕು. ಓದಮ್ಮ. Whichever is earlier. Financial ratio that gives the information regarding earning available to each equity share is known as earning per share. There are two types of EPS, basic EPS and diluted EPS. Basic EPS number one, right side diluted EPS. Very important. Next. Basic EPS is equal to profit after tax less preference dividend. What we call it as? Patish. Patesh. Patesh. Game ko adella correct ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತೀಯಾ? Kiska padke wo Patesh hai. ಮನುಷ್ಯ ತರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಡ. Patesh. Patesh, profit after tax available to equity shareholders divided by weighted average number of equity shares. So Patesh ge P ಅಂತ ಬರಿ. Throughout my discussion now P ಅಂದ್ರೆ numerator, Q ಅಂದ್ರೆ denominator. ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಬಂದಿ ನಾವು profit after tax minus preference dividend divided by weighted average number of shares. ಅದರ ಕೆಳಗೇನೆ when you doing that preference dividend ಯಾವಾಗ ಇದು ಮಾಡೋ preference dividend ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿ ಓದಮ್ಮ ಅಕ್ಕ. Yes, sir. Preference dividend to be deducted in case if it is cumulative, compulsorily deduct whether declared or not. If it is non-cumulative, if and only if declared, then deduct. Yeah, ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ always deduction of current year dividend only. Current year dividend ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. Always deduction only of current year dividend. Subhiksha video off ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Why? Sir, not feeling well. Sir, ಹುಷಾರಿಲ್ಲ sir. ಓಹ್ ಇವ್ನು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ ಏನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳಿ ಪಾಪ. ಅದಕ್ಕೆ No, sir. ಏನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬರೇ ನೀವು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಬರೀ ಪೆನ್ ತಿನ್ಬೇಡ ಹರ್ಷಿತಾ. ಅವಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಶರೀರ ನೋಡೋದು ತಿನ್ಬೇಕು. ಏನ್ ತಿನ್ನೋದು ಚಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪೆನ್ನಾದ್ರು ತಿನ್ಬೇಕು ಅವಳಿಗೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮಿ. Two EPS. One is called basic EPS, second one is called diluted EPS. Diluted ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. Basic EPS is Patesh divided by weighted average number of shares. What is Patesh? Profit after tax. So you should visualize profit FM ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು profit and statement ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. PBDIT, profit before interest and tax. Remove depreciation, remove interest, remove tax. After that, you should remove preference dividend. So please understand, earning per share is on the face of P&L. P&L is for the year ending. Common sense is preference dividend, cumulative not only of the current year ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. Because EPS is shown on the P&L. P&L is always for the year ending. So exam ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಬಂದು ಈ ಡೌಟ್ ಇರಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ ನೀವು? Preference dividend only of the current year since it is on the face of P&L. P&L account is for 1 year ತಾನೆ? Yes, sir. Cross check. Yes. Cross check ಮಾಡಕ್ಕೆ. Are you understanding the common sense approach what I'm telling? Yes, sir. Yes, sir. Each item may be cumulative, but P&L account is always P&L account ಅಲ್ಲಿ EPS ಬರುತ್ತೆ. EPS is only for 1 year. Everybody understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes. P by Q. Throughout the discussion, P by Q. P ಅಂದ್ರೆ Patesh, Q ಅಂದ್ರೆ weighted average number share. Profit after tax minus preference dividend. Dividend ಯಾವಾಗ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? Cumulative ಆದ್ರೆ compulsorily you have to deduct it. But non-cumulative ಆದ್ರೆ only if it is declared. Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. Diluted ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓದಮ್ಮ. Example, on 1st April 2012, 10 lakh shares. 1st January 2013, 4 lakhs are issued. Current year profit of 22 lakhs. Last year profit 10 lakh. Bonus issued on 10th March 2013. Date is not relevant. 11 lakh. ಇಲ್ಲ Solution. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬನ್ನಿ. ಇದೆರಡು ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ EPS ಓವರ್ ಇವ್ ಅಂತ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಡ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ಲಾನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ P&L ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್. ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬರಲ್ಲ ಆನ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ P&L. ನಿಮ್ಮ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಪಕ್ಕ ಬರೀ ಈವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಏನೋ
even if it is negative. Yeah. ನಿಮ್ಮ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Yeah. ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಶಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್. ಯಾ, ಕೆಳಗೆ ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಸಾರಿ, ನನಗೆ ದಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಿಟಲ್ ಟೆನ್ಸ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ BPS ಬರೋದಲ್ವಾ, ಮೇಲಿದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಬೇಸಿಕ್ EPS. ಬೇಸಿಕ್ EPS ಡ್ಯಾಶ್ ರೈಟ್. Basic EPS is equal to P by Q, which you already on the top. P by Q. 4 arrow marks. First arrow mark. P is always Patesh. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಸೊ ಒಂದು P and L ರೀಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. PB ಒಂದೊಂದೇ ಬರೀ. PBDIT say 100 lakh less depreciation 20 lakh. That is called PBIT. ನಿಮ್ಮ FM presentation ಇದು. Less interest say 30 lakh. PBT is 50 lakh. Less tax at 30%. Nothing is going to always take 30%. 15 lakh. PAT 35 lakh. Preference dividend only of current year. But he is at ಹೇಳ್ತೀನಿ. Preference dividend only of current year. If it is cumulative ಆದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಇವತ್ತಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ನಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯಾವಾಗ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್. ಯಾ. ಸೊ ಲೆಸ್ dividend, which is the preference dividend, which is the bracket, cumulative compulsory, non-cumulative only if declared. Common sense ಗೊತ್ತಾಯ್ತದೋ? Difference say 5 lakh. Difference is going to pattern 30 lakh. This is called Patesh. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ಕಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲೀನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ Q ಅಂದ್ರೇನು? ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್. ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್. Give weightage for months bar days. Give weightage for months bar days. Example, 1st April 10 lakh shares. 1st January issued 4 lakh shares. ತುಂಬಾ ಈಸಿ. is equal to 10 lakh into 12 by 12 plus 4 lakh into 3 by 12 months. Abhay Kumar, 10 lakh into 12 by 12 plus what? 4 lakh into VD 3 by 12 11 lakh. Did you understand what is the meaning of weightage? They given weightage for the number. Anybody not understanding? Ask right now. Understood? Or 10 lakh into 9 by 12 plus 14 lakh into 3 by 12. First 9 months get 10 lakh ಇದ್ದಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 7.5 plus what? 14 lakh into 3 by 12 3.5. Same ಬರುತ್ತಾ? Yes, sir. This is the concept of weighted average. सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes sir, no sir. Yes sir, no Yes, sir. sir. Yes, sir. Date is important. Next, third arrow mark. Restatement. RE dash statement. Bar adjusted EPS. Important. 5 mark straight. Adjusted EPS. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ರಿ. Restating the last year EPS. In terms of current year EPS. For share split, consolidation,
100 rupees share and 10 ರೂಪಾಯಿ share 10 ಮಾಡೋದು just called paid split. Consolidation ಅಂದ್ರೆ 10 rupees 10 shares ಅನ್ನ 1 share ಮಾಡೋದು consolidation. Bonus issue, right issue, etc. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಟಕ ಟಕ ಟಕ. Below that, normally denominator changes, only denominator changes, numerator change ಆಗೋದಿಲ್ಲ normally adjusted EPS ಮಾಡುವಾಗ. Next, last remark. So restatement adjusted EPS ಅಂತಲ್ಲ. So right, adjusted EPS. ನಮಸ್ಕಾರ. Adjusted EPS ಅಥವಾ restated EPS. Right issue. Last remark. Right issue. Extremely important. Consider bonus component. Consider bonus component in right issue. Right price, right issue price. Bonus component, bonus share alla chinmay. Bonus honestlattu. Bonus component in right issue. Badma. Now come back to weighted average. Second remark hakidalla alli. Yes, sir. Adra kelag barri, very very important green ink. For bonus issue, network hushariಲ್ಲ. For bonus issue, date of issue absolutely irrelevant. Date of issue absolutely irrelevant. Very important. Give this note. Which is the bracket? Give this note. Dash 2000 rupees. 2000 rupees note ಏನಾದ್ರು ಸೀರೆ ಒಳಗೆ ಅಟ್ಟಿಯ ಕಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ತೆಗೆಯ ಕೇಳಿ. 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ರತನ್ ಕಾಮತ್? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಮನೆಯವರು ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ. ಇಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೈಯಾಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅದು ನೋಡಕ್ಕೆ. ಕಳ್ಳನ ಮಗನೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೀನೋ? ಎಸ್ ಸರ್. ಬರೇ ಏನೋ use this note dash right. Bonus shares are issued. Omkar, bonus shares are issued as if prior to the date of, as if Nirisha, prior to the date of earliest period reported. Earliest reporting period reported ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಎರಡು ಸಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ earliest reporting period ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್. ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ. earliest reported period reported. ಇದು ನೋಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೆಯ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ ಬಂದಾಗ. ಸೇ ಫಾರ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 2023, P&L contains 2 columns. Anaka. P&L for financial year 2023, P&L contains how many baba? 2 columns. That is 22-23 and previous year 21-22. Third column is 22-23 and previous year 21-22. Bonus issue presumed to be, anybody? Bonus issue presumed to be before 1st April 2000. Before? 21, sir. 21. 21. First April 21. So current year report ಮಾಡುವಾಗ so last year column ಆಗ್ತೀವಿ. So current year ಇದ್ದಂತೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ 5 ಮಾರ್ಕ್. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಂಗ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಟಿಲ್ ನೌ? Yes sir. Yes, sir. So 200 pages book open ಮಾಡಿ. ಇದು ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. 200 pages book ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೀತೀಗ ನೀವು? Refer caps material. Regular material. Problems only. Problems only. Caps material or caps material theory portion ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು mostly. For what? Problems Problems only. only in theory portion.
ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಥಿಯರಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 25 and 2 pages book. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಕ್ವಶನ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರೋಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ? So that you don't have to see that book again. Short question. Right, sir. Better ಅಲ್ಲ? Yes, sir. Then you might strike up that letter. ಬರೀರಿ ಹಾಗೆ 200 pages. ಟಕ ಬರೀಬೇಕು ಫಾಸ್ಟ್. 200 pages. EPS. Question 1. Yeah. 1st January. ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ. ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾನ್ ಟು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇದೆ. ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್. ಸೊ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಏನೋ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್. April to March. 1st April 22. 1800 shares. 1st April. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 31st August 22. Further issue, or the issue of shares, 600 shares. Number. First February 23, bought back 300. ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ sometimes. Bought back ಎಷ್ಟು? 300 shares. 300 shares. ಲೈನ್ ಓಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಲೈನ್ ಓಡಿ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಲೈನ್ ಓಡಿ. ಆನ್ಸರ್ 1st April 22 ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಬೇಗ ಬರೀ. 1,800 shares. 31st August ಗೆ ಪ್ಲಸ್ 600. ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ರೆಡ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ 1st February within the bracket 300. ಯಾಕೆ? Bought back. So at the beginning 1800 plus 600 2000 minus 300 end ಅಲ್ಲಿ 31st March ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಶೇರ್ ಸರ್? 1,100. 100. 2,100. Anybody not understanding? ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. Yes, sir. Yes, sir. Q ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ನಂಬರ್ Q is equal to ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಲಿಪಿಕ ಬರೆಯಲಿ ಫುಲ್. Q is equal to 1800 into 1800 into ಹೇಳಿ 12 by 12. 12 by 12 months. 12 by 12 months plus 600 into Ratan Kamath. The technological upgradation. 600 into 7 by 12 months. I'm going to write in my. So, ಅದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಕೋತೀರಿ. 31st August 5 ತಿಂಗಳ 6 ತಿಂಗಳ ಅಂತ ಉಳ್ಕೋತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 1800 into ಎಷ್ಟು? 5 by 12 months. ಕರೆಕ್ಟಲ್ವಾ? ಇನ್ನು 12 by 12 months ಪ್ಲಸ್ 31st August ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು? 7 months. 7 months. So 600 into 7 by 12 minus by brought back ಅಂದ್ರೆ you are brought back. ಶಶಾಂಕ್ ಹೇಳ minus 300 into ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು? 2 by 12 months. ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಬುಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿ. 2250. 2250. 2250 ತಪ್ಪಾಯ್ತಲ್ಲ ಏನೋ. 2100. ಮೊದಲೇ ಉಸಿರಾಗ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ 2100 ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೋಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಂಡಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದು. ಅದು ಎಂಡಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಪಾಪ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಪಾಪ ಅಪ್ಪ ಬೇರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬರ್ರಿ ಈಗ ನೀವು ಏನು ಅದೇ ಚಿನ್ಮೈ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು. ನೀವು ಒಂದೇ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಯಾವುದು? 1800 into 5 by 12 months. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ರೋ. 1800 into 5 by 12 ಎಲ್ಲ ಗುರಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಗುಬೇನ. 1800 into 5 by 12 months
plus 2,400 into 5 by 12 months. Tanuj. Yes. Plus 2,100 into 2 by 12 months. So only total 12 months ಗಿಂತ ಆ ಕಡೆ ಕಡೆಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್. ಫಸ್ಟ್ 5 months ಗೆ 1,008 ಇತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 months ಗೆ 2,400 ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 months ಅಲ್ಲಿ 2,100. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2,100. ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಜಿನ್ಮಯ್. 1,008 ಮಾಡಬೇಕು. ಖಾಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. 1,008 into 5 by 12 months plus 2,400 into 5 by 12 months plus 2,100 into 2 by 12 months. Is it same answer? Yes, sir. Better option. Better option. Next. If the profit reported is 84,000 for 21-22. 84,000 for 21-22. Sorry. It's okay. 21-22. And 1,68,000 for 2023. Then next line, basic EPS. ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ఎక్కువ ತಗೋತೆ. ಬೇಸಿಕ್ EPS is equal to Patesh. Exam ಅಲ್ಲಿ again Patesh ನಿಂದು ಪಟ್ಗಾಯ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Patesh divided by weighted average number of equity shares. Patesh divided by weighted average number of shares. ಒಂದು 2 RMRs ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ 1 by 1 ಬರೀ. So for financial year 21-22 ಏನದು ಕರೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸುಬ್ಬಿ Previous period. for financial year 21-22 84,000 divided by 1,800. ನಿಮ್ಮ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಹೇಳಿ? 1,800. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಶೇರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್. ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು? 46.67. 46.67 ಅಷ್ಟೇನಾ? Yes, sir. Yes, sir. 46.6667. 6667. Okay, 67. Second one. For current year 22-23. ಎಷ್ಟು? 1,68,000 divided by 2,100. ಎಷ್ಟು? 80. So, very one sentence. Company's performance by considering EPS almost near to double. 46 into 2, 92 ಆಗುತ್ತೆ. Almost nearby. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes. Yes, This is the sir. first question. Question number 2. So this is question number 1. Next question number 2. Partly paid shares. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ financial year same. Partly paid shares. Yeah. 1st January, 1,800 shares of rupees 10 each fully paid up. 1st April, 1,800 shares of rupees 10 each fully paid up. Fully paid up. Next, 31st January 23. In the financial year 2023. 31st January 23. 600 shares of rupees 10 each, 5 paid up. Answer. ಆ 600ಗೆ ಆರ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. Equivalent to 300 shares of 10 fully paid up. 605 rupees ಆದ್ರೆ 310 rupees. Equivalent to 300 shares of rupees. Are you catching honestly? Yes, sir. Yes, sir. Fully paid up. ಅಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೀ. Don't miss the dates. 300 ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಡೇಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ again. Is equal to next Q is equal to 1,800 into 12 by 12. ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಅದೇ ಬರೀ 12 by 12 plus 300 into 2 by 12. 2 by 12. By 12. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1,850. 1,850. Everybody understood? Yes, sir. Yes, sir. Next, if current year profit, sorry, if the profits are
36,000 and 74,000. Next, basic EPS. Basic EPS. Previous year, 36,000 divided by 1,800. 20. 20. Very good. Next, current year, 74,000 divided by 1850 40. 850. 40. 40. EPS doubled. Clean and neat. Easy. Yes, sir. Yes, sir. Next, example 3. Bonus issue. Bonus issue like that. Bonus issue. Just a second. Bonus issue. Bonus issue. Profit of 2000. Profit of last year 18 lakh. Current year 60 lakh. $18 lakh, 18 and 60 lakh. Next, number of shares till 31st December 22. Till 31st December 22. So till 31st December 22 is to 20 lakh. Next, bonus issue on 1st January 22. 1st January 22. 2 shares for every 1 share held. 2 shares for every 1 share held is equal to 40 lakh. So for every 1 share, get 2 bonus shares. Is equal to 40 lakh. Artha to Devrige. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next, moving on. Eligibility. 11 Bonus issue on 1122, 2 equity shares for 1 equity share, that is 40. 1123. 1123 again. 1123. Sorry. 1123. Answer. For bonus issue, ignore the date. It's important part. It's marthogutte. Look at me. My Bangalore language. I have 10 lakh rupees in this pocket. So I have 10 lakh rupees in this pocket. Now, I the cut pocket bigger change. No, sir. That's called bonus issue. That means what date you issue? How does it matter? And you have to transfer yesterday transfer after 14th February transfer Lipika. How does it matter? It's ultimately it's in my pocket only. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Important. Ignore the date. Okay, now bonus issue date is irrelevant. That is the sentence break. You know, since bonus issue is without consideration, it is presumed to have taken place Prior to the earliest reporting period. Earliest period reported or earliest reporting period, that is before 1st April 2021 even. Before 1st April 21. 2 RMRs. Sorry, basic EPS 2 RMRs. Left side of financial year 21-22. Of financial neat new RMR neat sometimes they may not put RMRs. 21-22 underline small a as originally reported. As originally reported. 18 lakh by. Yes, sir. That's the number is 18 lakh by 20 lakh. 20 lakh shares. Is it rupees 18 lakh divided by 20 lakh number is equal to 0.9.
0.9 rupee. 0.9. 0.9. 9. 0.9. Next, all left a small b, adjusted bar restated EPS. Adjusted bar restated EPS is equal to numerator same 18 lakh. Green in color code. Divided by 20 lakh plus 40 lakh. As it would have happened last year also, no? 20 Yes, lakh plus sir. 40 lakh. 0.3. 0.3. Very good. Make a circle. Completely right side. Current year 2023 EPS. Current year 2023 EPS. EPS is equal to, example, one sort of formula 60 lakh divided by rupees 60. Rupees at the very rupees 60 lakh Namman Agarwal divided by 20 lakh plus 40 lakh. 1 per share. 60 lakh divided by 60 lakh is to Rupees 1 per share. V1. Make a circle. Left only 0.3, right only 1. Connect them. Comparable data. Within the next line, it means company's performance is 3 times better. Sorry, more than 3 times better. More than 3 times better. Within one more bracket, red ink color. Don't compare 0.9 with 1. Don't compare 0.9 with 1. Rupee 1. I think you enjoyed this problem. This 5 mark notes AS20 as per AS20 EPS. So last year EPS 18 lakh by 20 lakh 0.9. But this bonus issue had it happened last year. Number of share would have been 60 lakh. 18 lakh by 60 lakh. So you 60 lakh is there. So you have to compare. This is called restated EPS or adjusted EPS. Yes, sir. Right? Yes, sir. Next, highly expected question. Question number 4. Right place. ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ. 4. ಏನೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 11 lakh. Current year profit 15 lakh. All of them. Number of shares prior to right issue 5 lakh. Next, right issue 1 for every 5 shares. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 1 lakh. 1 lakh. 1 for every 5 shares, 1 lakh. Right issue price 15 rupees 15. Next, fair value or market value of share. Fair value or market share prior to right issue on first June 22. Date order ಮಾಡಿ, ಡೇಟ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂಗೆ ಮಾತ್ರ ಡೇಟ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಡೇಟ್ ಬೇಕು. Prior to what? Right issue on first June 22. You like either any chance? ಹೇಮಂತ್ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಹಾಕಿದಾನ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನೋಡಿ ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿದ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪದು? ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನ್ ಇತ್ತು. ವಾವ್, ದಟ್ಸ್ ಆಸಮ್. ನಾನು ಕಂಡು ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾನು ಬಿಫೋರ್ ಐ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೇಮಂತ್ ಹೆಗಡೆ ಹೆಸರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಾನೇ ಇತ್ತಂತ ಅವ್ನು ಬಡ್ಕೋತಾನೆ. ಇರ್ಲಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಐ ಟೆಸ್ಟ್.
Deepika. Prior to right issue on 1st June 22. ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ವಿದ್ದಾಯ್ತು ಬಿಡು. ಫಸ್ಟ್ June 2022 ಇರ್ಬೇಕು. 22 ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ rupees 21 rupees ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡೋಣ? Yes, sir. Yes, sir. ಯಾರಾದ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲಾಖೆ ಎಂಟರ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್. ಎನಿಬಡಿ ಸೆಂಟ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್? ವಾವ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಏನಪ್ಪದು? Fair value. ಆನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಜನರಲ್ ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಡೋಗಿ. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಶೇರ್. Intrinsic value per share is equal to net asset divided by number of shares. ಅದು equivalent number ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ equivalent number ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋಕೆ. Intrinsic value divided by equivalent number of shares. So 2 RMRs. Left side, prior to right issue under section 62. Right issue section 62 within the bracket 1 clause B. Prior to right issue section 62, it was rupees 21 irಬೇಕು. Next line. Intrinsic value is equal to net asset divided by number of shares. Intrinsic value ಇಲ್ಲಿ fair value also same ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Intrinsic value is equal to net asset divided by number of shares. Next line, 21 is equal to net asset divided by 5 lakh. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು ಹೇಳಿ? ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ? 21 ಇದೆ. 20. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 5 lakh. ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಯರ್ ಟು ಫೇರ್ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 105 lakh. 105 lakh. Come to the right side. Fair value immediately after right issue of 1 lakh shares at rupees 15. 1 lakh shares at rupees 15. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲೇ. What entry for issue of shares? Direct entry, bank account debit to share capital. 1 lakh into 15. 15 lakh. So below that, intrinsic value is equal to net asset by number of shares is equal to 105 lakh plus 15 lakh whole divided by 6 lakh. Excellent. 5 lakh plus 1 lakh. 6 lakh alla. 5 lakh plus 1 lakh is equal to 120 lakh by 6 lakh is equal to rupees 20. All of you listening? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ಈ 20 rupees ಗೆ make an arrow mark and write theoretical x right fair value. ಇದು ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆ. Theoretical dash x rights. X ಅದ x ಗಲ್ಪೆಟ್ ಅದೇ. X rights fair value. ರಚನಾ theoretical x right fair value. Theoretical x right fair value. That is 20 rupees. ಅದೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕಲ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ಫೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಾತ ಅದಷ್ಟೇ 20. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದ್ದೇನು 21, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? Rupees 20. 20. Connect those two and write. Therefore, adjustment factor is equal to fair value pre-write divided by fair value post-write.
fair value pre-write divided by fair value post-write is equal to 21 by 20 is equal to 1.05. Beautiful concept. Srinandan Joshi ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. So ನಾನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇನೋ 21 divided by 20 is equal to 1.05. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಕೆಳಗಿದೆ. ಏನೇನೋ ಐ5 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋರು ಅದು ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ಶೇರ್ is equal to net asset by number of shares. 21 ಕೊಟ್ಟಾರೆ 5 lakh ಕೊಟ್ಟರೆ 105 lakh was net asset. All got it? Right side 105 ಗೆ 15 lakh ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ 20. So before right issue 21, after right issue it is a 20. That means for adjustment of 0.05. So 1.05. This artha eldrigo 21 by 20. Yes, sir. Yes, sir. You know that it means one share before right issue on 1st March 2020. Sorry, one share before right issue on 1st June ಇರಬೇಕಲ್ಲ. Yes, sir. Yes, sir. 1st June 22 is equal to ಹೇಳಿ 1.05 times the 1.05 1.05 shares after right issue. Something like, assuming hypothetically the figures would have been left ಅಲ್ಲಿ 21 ಬಂದಿತ್ತು, ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Right side 10.5 ಬಂದಿದ್ರೆ that means one share before right issue is equal to 2 shares after right. ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ 0.05. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So 0.05. It means right issue price is normally lesser than is normally lesser than expected fair value, comma, which contains bonus element, Calculation ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಇದು ಏನು ನಿಮಗೆ ಲಾಜಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Look at me. Today Infosys market value 1,200 rupees. Assuming they are issuing another 1 lakh shares to the public, what rate they should issue? 1 lakh. 1,200. So today market price is 1,200. What rate they should issue to the public? Less than 1,000. 1,200. It's slightly lesser than 1,200. Economics. Higher the supply, lower the price. So why anybody will buy at 1,200 if it is available in the market 1,200? So it should be slightly lesser. So there will be, so it should come to 1,180, whatever. But right issue, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So existing shareholders ತಾನೆ ಕೊಡೋದು right issue to the existing shareholders. They will give it 1,150. A bonus element ಅನ್ನೋದು what we computed. This is what is called bonus element 1.05, 0.05. Mathematics ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? All of you understood? Yes, sir. Next slide. Computation of EPS. ಅದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಐ ಡಿಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ. ಮತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಆನ್ಸರ್. ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ EPS 2 RMS, ಸಾರಿ ಬೇಸಿಕ್ EPS, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್. ಈಗ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಬೇಸಿಕ್ EPS ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು 2 RMS ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 21-22. Under that, consistently follow my format. Under that, small a, as originally reported, as single s. Appla, bare, chapati ni ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Isn't sir? Good, very good. As originally reported, they are not misgiven a single class. I know that. As Divya, we are all there, or we are not there? Idi, sir. They are not misgiven a single class ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜಿನ ಫಾದರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ they never attended single class ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? That's the right approach. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Enjoy. Very good. I love it. CA ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಇವರು? ಆರ್ಟಿಶಿಪ್ ಹೋದಾಗ ಜೈ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ದೇರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಳಿ ಹಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಅದು ನೋಡಿ ದರ್ಶನ್ ಕಾಲೇಜ್
ನನ್ನ ಹೆಸರು ದರ್ಶನ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಿ, ಎಲ್ಲ ಡಿ 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 ಅಂತೆ. ಅಲ್ವೇನೆ ದಿವ್ಯಾ, ದಿವ್ಯಾ ದರ್ಶನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲ. ಏನದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನದು ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕಿಗೆ. 11 lakh to 5 lakh. 11 lakh divided by 5 lakh ಇರಬೇಕು. 22. ಎಷ್ಟು? 22. 2.2. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಇದು 11 lakh by 5 lakh ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಏನು 20 ಟೈಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೋ. Point concept. 2.2. Next, small b in a different thing. Restated ಅಥವಾ adjusted EPS. Numerator same ಇರುತ್ತೆ. Is equal to 11 lakh divided by 5 lakh shares into 1.05. They're all highly priced. 1.05. Common sense. Last year ಯಾವ ಡೇಟ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 1 lakh. So 11 lakh divided by 5 lakh into 1.05. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ per share? 2.095. 2.10 ಬರೀ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. 2.10. All of you got it? Yes, sir. Right side. Basic EPS of the current year. Just is equal to property share your chart. 15 lakh. 10 lakh. 15 lakh. 15 lakh whole divided by square bracket ಶುರು ಮಾಡಿ. 5 lakh shares into 1.05 into 2 by 12 months. ಮಂತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಸುಬಿ? ಹೊಡಿ ಸುಬಿ ಹೊಡ್ಕೊ. ಹೊಡ್ಕೊ. 5 lakh shares into 1.05 into 2 by 12 months, April and May, close the bracket, plus 6 lakh shares into 1, because we are expressing everything in terms of equivalent share. 1 into 10 by 12 months again, miss ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕೋ ಬರ್ತೀನಿ ಬರೀಗ. 6 lakh shares into 1 into 10 by 12 months. So numerator same ಇರುತ್ತೆ 11 lakh divided by ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 2.5. 2.553. 2.55. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎರಡು ಸೇರಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. 2.55. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಸೊ ನಾವು 2.55 ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು? 2.10. 2.10. ಸೊ ಬರೀಬಿಡಿ, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬಿಡಿ. EPS is improved by 45 paisa. Comparable data. EPS is improved by 45 paisa. It is supposed to be complicated calculation, but did you feel so? No, sir. No, sir. Very important. ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಗೋತ್ರ ಮಾಡಿ, ರೀಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಅದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ EPS ವೆನೆವರ್ ದೇಶ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಕೊಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬರ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ಏನು ಬಿಫೋರ್ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ, ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ. ಬಿಫೋರ್ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ 21, ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ 20 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ದೇವರಿಗೆ? Yes, sir. ರೈಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದೇ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ. ಏನಪ್ಪ? ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್? Yes, sir. Yes, sir. ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ಈಸಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು? Yes. ರಿವಿಷನ್ ಮಿಡಲ್ ಬನ್ನಿ, ತೆಗೆದೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ EPS. ರಿವಿಷನ್ ಮಿಡಲ್ ಜಾಗ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸರ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ EPS. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಕ. Yes, sir. Diluted EPS means the existing EPS gets shared with the potential equity shareholders. Underline potential equity shareholders. Next. Dilution happens when there is issue of ESOP, conversion of debentures into shares, PCD or FCD.
Partly convertible debentures and fully convertible debentures, and conversion of preference shares into equity shares. Allinda give an arrow mark to this. Potentially. Three important reasons you have to buy hard. Conversion of debenture into equity shares, preference into equity shares, or ESOP. Next. Potential equity share. A potential equity share is a financial instrument or other contract that entitles or may entitle its holder to an equity share. English potential and possible. So the existing debenture will become shareholders. Preference will become shareholders. Employees will become shareholders. That's what the meaning of potential equity share. Yes, sir. That is within the bracket. Potential bar possibility. Of employees slash debenture holders slash preference holders becoming equity shareholders. Employee pakka ESOP anta baridi. These employees ESOP kodo ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ shares ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. Debenture holders ಗೆ convert into equity shares shares ಆಗುತ್ತೆ. Preference shareholders ಗೆ shares ಆಗುತ್ತೆ. Everybody understood? Yes, sir. Yes. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಆರಾಮಾಗಿ ಇದು ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ EPS ಓದಮ್ಮ. Yes, sir. Diluted EPS numerator for ESOP normally no change. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ESOP ಮಾಡುವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ನಾವು ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಸಿನ್ಸ್ ನೋ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. For debentures, add interest net of tax. For preference shares. Why you tell me? Tax shield. When you convert debenture into equity share, so you save debenture. In future, you don't have to pay debenture interest. So, I'll put interest saved net of tax. Beautiful concept. CFL sakkat problems is there. Illi chiller problems. Martin study material. Interest saved net of tax. KD. Cost of debt. So, if interest is 10%, interest is 10%. Tax rate is presumed 30%. 30%. Interest is equal to 7%. 10% is 30% taken. So 10 into 1 minus T. What are you Yes, sir. 7%. Next, last one, Odaka. Yes, sir. For preference shares, add total dividend plus dividend distribution tax if any. If DDT ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ 1,420 ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ DDT ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರಿ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾಕೆ ಎನಿಬಡಿ No taxes paid. excellent Subbi, you're answering very well, you come back very good. So this is what your sharpness you had in foundation. In between ಅಲ್ಲಿ maybe Shetty sir only spoiled you ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವೇನೆ. So now again you come back very good, the sharpness should be there. ಅಲ್ಲಿ very again ಅಂದ್ರೆ 600-700 marks ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ the sharpness required. ಏನಪ್ಪ ಅದು dividend is a preference dividend is not a tax deductible expenditure. ನೀವು ಅದರ್ಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡಿ, ನೀವು ಅದರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 500-600 ತೆಗಿಬಹುದು, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಏಮ್ ಇಟ್ಟು 700-800 ಎಲ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಫಸ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ is 600 ಎಲ್ರಿಗೂ. 600 ಅಲ್ಲಿ 500 ಬಂದ್ರು ಓಕೆ, 450 ಬಂದ್ರು ಓಕೆ, 420 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬರಬೇಡಿ. ಶುಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ 600 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ 700-800 ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಲಿ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ. ಏನಪ್ಪದು. So it is not a tax deductible. So look at me. So when I convert debenture into equity shares, I save interest, add back money. When I convert preference share into dividend, I save entire dividend, add back money. Interest net of tax, dividend as it is. Easy alva. This is the combination of all the subjects connection agodu. Tax, FM, accounts, ella. This is the subject. Innondu standard ide. Accounting standard 22, tax on income.
ಅಯ್ಯೋ ವಾಪಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ESOP ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫ್ರೀ, ನಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್, ಹೈಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಟಿವ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೈಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಟಿವ್. ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ESOP ಅಂತ ಬರೋದು, ಅಲ್ಲೇ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ. ನಂಬರ್ 1 ಡಿಬೆಂಚರ್ ಏನ್ ಜಾಗ ಇರೋದು ಬರೀ 1, ನಂಬರ್ 2, ನಂಬರ್ 3. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ 1, 2, 3 ಪಕ್ಕ ಬರೀ. ನಾರ್ಮಲಿ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್, ನಾರ್ಮಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? 1 ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಟಿವ್, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಹೈಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಟಿವ್. ಸೊ 3 ಇಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಟಿವ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫುಲ್ ಸೇವ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಅದು ಹೈಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಟಿವ್, ಇದು ಲೀಸ್ಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಟಿವ್ 1, 2, 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ತಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಡೈಲ್ಯೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ whereas increase is anti-dilutive, to be ignored. ಅಲ್ಲೇ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಿದೆ ಓದಕ್ಕ? Yes, sir. Increase by the number of shares for ESOP only to the extent of free or bonus shares. Free shares, bonus share ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. Free shares, only to the extent of free shares, only to the extent of free shares. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ 1 lakh shares of rupees, beauty, 1 lakh shares of rupees 75, achieve 1 lakh Prakriti shares of rupees 75 Sir. issued to employees at 75. Dash red, no dilution. 70 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 70 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಏನು ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ? ಡೈಲ್ಯೂಷನ್, ನೋ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್. ಡ್ಯಾಶ್ ರೆಡ್, ನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಚಿನ್ಮೈ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಕರೆಕ್ಟೇನೆ? ನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು. ಸೆಮಿಕಾಲನ್ ಬ್ಯೂಟಿ 1 lakh shares of 75 issued OC ಜೀವನವಾ? Yes, ಸರ್ವಜ್ಞ. ಎಷ್ಟು ಸರ್ವಜ್ಞ? ಇದು ಸರ್ವಜ್ಞ ವಚನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಪೇಜ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪಾತ್ರ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾಳೆ. 1 lakh shares of 75 issued free of cost. Dash red, denominator add 1 lakh. ಏನ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ರಿಗೆ 10 lakh ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ. ಅವನಿಗೆ ಫಿಗರ್ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಈ ನಡುವೆ ಯಾಕೋ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿ, ನನ್ನಿಂದಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಹೋಲ್ಡರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ನನ್ನಿಂದಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ ಏನು? 1 lakh shares of rupees 75 issued at rupees 60. Beauty. Bonus element is equal to 1 lakh into 15 lakh in terms of fair value. ಯಾರಾದ್ರೂ ಎಫ್ ಅಂತ ಬರೀ ಮುಖಾಮುತ್ತಿ ಹೊಡೆದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀರಿ, ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸುಬ್ಬಿ ಬರೆಯಕ್ಕಂತ ಓದ್ಲು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15 lakh by 75. ಹೇಳೋ ಪ್ರದೀಪ್ ಗುರುರಾಜ್, ನಂಬರ್ ಮಾಸ್ಟರ್. 15 lakh by 75, 20,000. Increase denominator 20,000. This is an extra point to be noted. Everybody understood? Yes, So, diluted EPS ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Converting what you called equity, debenture etc. to equity shares. ನನಗೆ dilution ಆಗತ್ತೆ. So now before 200 pages ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಿಡಿ, 200 pages ಅಲ್ಲಿ 200 pages ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಏನು ಇಂಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಲೈನ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬರ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 200 pages ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಸುಬ್ಬಿ?
Sir, this 20,000 shares is like the equivalent number of shares, no, sir? Equivalent. That's equal number. There's nothing but equal number. You're right. Calculation ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ 1 lakh into 15 rupees, 15 lakh in terms of 75. Equal number. You're absolutely right. Yeah. Okay, equal number ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Denominator 20,000 ಮಾತ್ರ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Nothing to add. Numerator nothing. Understood baba? Okay, come back. Toward page book. Diluted EPS. Diluted EPS. Shetty sir, ready to eat 4 idlis. Oh, 1 nisha. ठीक है. Shetty sir, ready to eat 4 idlis. 1 nisha. ಬರ್ದಾಯ್ತಾ? ಲೆಕ್ಕ ಪಡಿ. ಇನ್ನು ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ. Make 3 columns. First small column, case 1. Next general example. Last example, accounting example. Case 1, kiss 1 ಅಲ್ಲ ಋತ್ವಿಕ್. ಅದು ನಾಯಿಗೆ ರೇಬಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬರೇ. Case 1. Next, general example. Last one, accounting example. General example ಕೆಳಗೆ ಬರೀ Shetty sir with 4 idlis on the plate. Ready. ತಿನ್ನಕ್ಕಂತ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ P 100 lakh, Q 10 lakh. So next case column ಅಲ್ಲಿ before you write anything, very basic EPS. Basic EPS case ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೈಜ್. Case 1 basic EPS. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 4/1 ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಒಬ್ಬರೇ ತಿನ್ನಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ ಇಡ್ಲಿ 4. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 10 lakh by 1 lakh ಇರಬೇಕು. 100 lakh by 10 lakh. ಅದು ನೀವು ಪ್ರದೀಪ್ ಗುರುರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ರು 100 lakh by 10 lakh ಇದ್ಕೊಂಡು ಮಿಸ್ಟರ್ ಅದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ EPS. Now case 1 dilute condition, sorry, basic EPS. Next line, diluted EPS. Diluted EPS under that case 1. Case 1 ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ರಿ. ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಂಜ್ಯೂಸ್? Naman. ಆಯ್ತು. ನಮನ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ತಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೋಬೇಕಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ. ಆಯ್ತು. ನಮನ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಅದು ಕೇಸ್ ಕೆಳಗೆ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ನಮನ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ನಮನೆ. ಅದು ವಿಷಯ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಲೆಟ್ ಅದೇನು ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ. ಸೊ ನಮನ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ and looking at double S plate. ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾನೆ. ನಾನಂತ ಬ್ಯಾಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗಾರೆ. ಸೊ ಬಿಲೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ EPS 4 divided by 1 plus 1 is equal to 2. ನಾನು 4 ತಿನ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಗೂಬೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ? 4/2 to make a reduction downward armor heading ಅಕ್ಕ. ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಲೀವ್ 1 ಲೈನ್. ಕೇಸ್ 2 ಇನ್ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಗರ್ವಾಲ್. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಪ್ಪರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮಗ ಅಲ್ವೇನು? ಅಗರ್ ವಾಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾ ಹೋಗಾ ಮಾಲೂಮ್ ನೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರಸ್ ಯಾರು ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಎಸ್ ಇದಾನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವನು ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದಾನೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಬೇಡ ತೊಗೊಳಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ವಿಂಡಿ ಎಂಟರ್ಸ್ ವಿತ್ 2 idlis. 2 ಇಡ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಾಳೆ. ಅಂಡ್ ಬಂದೇನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸರ್ ನಾವು ಜೊತೆಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ. ಅವಳೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ನೋಡಿ ಗುಬೇದು. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಹಾಕಿ 4 ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 plus 1 is equal to 3. ಅಲ್ಲಿ 4 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 is again ರಿಡಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಲೀವ್ 1 ಲೈನ್. ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಜನರಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಅಗರ್ವಾಲ್ ಸರ್.
ಚಿನ್ಮಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳ ಇರ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ ಚಿನ್ಮಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೋದು, ಚಿನ್ಮಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಳು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಯಾರು? ಹಪ್ಪಳ ಹಪ್ಪಳ ಹಪ್ಪಳ. ರಚನಾ ಆಯ್ತು, ಅವಳು ಹಪ್ಪಳದ ಇಡ್ಲಿ ತಂದಿಲ್ಲ, ಹಪ್ಪಳದ ತರ್ತಾಳಲ್ಲ, ಆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ರಚನಾ ರಚನಾ ಎಂಟರ್ಸ್ ವಿತ್ 6 ಇಡ್ಲೀಸ್. ಓ ಅವಳಿಗೆ ತಗೊಂಬರಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜನ ಬೇಕು, ಅವಳೇ ಎತ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ. ಅವ್ಳು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 6 idlis, then what happens? 4 plus 6 divided by 1 plus 1. 5, make a greening circle. Rachana, anti-dilutive. 5 increase aito. Rachana, enaito? Anti-dilutive. Ignore. Below that, ignore. Idu consider ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Beautiful example. I was the only shareholder eating 4 idlis. But ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ನಮನ್ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗುಬೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೇರ್ 2 idli ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರದು ವಿಂಡಿ 2 idli ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಆಳಾಗಲ್ಲ ತಿನ್ಬಿಟ್ವಿ. ಸೊ 6/2 is equal 3. It again came down. ಬೇರೆ ಪಾಪ ಹಪ್ಪಳ ಕೇಮ್ 6 idlis, ಅವಳಿಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 4 plus 6 10 divided by 5 ಆಗುತ್ತೆ. 5 is increase. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಹಪ್ಪಳ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇಸ್ 1. ESOP 10 lakh shares free of cost. 10 lakh shares free of cost is equal to 100 lakh divided by 10 lakh plus 10 lakh is equal to 5. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ? 10 rupees share came down. 100 lakh by ದರ್ಶನ್ VS ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ? 100 lakh divided by ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊ ಏನಿದೆ, 10 lakh ಇತ್ತು. 10 lakh ಬದಲು 10 lakh. 10 lakh plus 10 lakh. 100 lakh by 10 lakh plus 10 lakh is equal to 5. Second row. Conversion of beauty. Conversion of rupees 100 lakh 10% debentures. 100 lakh 10% debentures into 5 lakh equity shares is equal to Padma. Hello. Is equal to numerator ಎಷ್ಟು ಮೊದಲು 100 lakh plus starter bracket 100 lakh into 10% into 70%. Why? 100 lakh is the debenture, Omkar. 10% is the interest. Tax is 30%. That means if net interest will be 70%. ಅಥವಾ 10 lakh minus 30%. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಇದು? Yes sir. 100 lakh ಇದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಕಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. 100 lakh into 10% into 70% ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 7 lakh. 10 lakh plus 5 lakh ಅದು ಬರೀಬಾರ್ದು. ಸೊ 107 lakh divided by 15 lakh ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 7.1333. 7.1333. ಮೇಕ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್. ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್, ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? Yes sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ rupees 100 lakh 18% preference shares. Rupees 100 lakh 18% preference shares converted into 1 lakh equity shares is equal to 100 lakh plus 18. In the bracket 100 lakh. 100 lakh 18%, 18 lakh dividend saved divided by 10 lakh plus number of shares 10 lakh is mele plus 1 lakh. 118 lakh divided by 11 lakh is equal to 10.72. 10.7 to make a greening circle. Upward arrow mark, anti-dilutive, ignore. Clean ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. Yes sir. Yes sir. Yes sir. 200 page book ಅಲ್ಲಿ ಬರಿ. Left side underline that adjusted EPS, right side diluted EPS. ಇದು ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸರ್ ಅದು ಏನೋ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಒಳಗೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅದು ಏನಂತ ಅದು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಬರೀ. adjusted EPS left side ಅಥವಾ restated EPS. adjusted is equal to restated. right side ಏನು diluted. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀ. ಆ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ರೀಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡೋದು.
restating the EPS of the last year, current year Allah. Restating the EPS of what? Last year. In terms of current year numbers. Current year numbers. First point. Second point. Left hand. Takes place. Yaudakella? Takes place for bonus issue, right issue, shares pit on you, then consolidation. Bhai. Share split. Achal, share consolidation. Iste odi, istu odi punya katkodi, saako. Right side. Dilute EPS yavaga. When the existing EPS of the shareholder gets diluted. ಈ ಮಿಲ್ಕ್ಗೆ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ? ಡೈಲ್ಯೂಷನ್. ದನ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು? ಕರಿಬೇಕು ಸರ್. ದನ ಹಾಲು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ದನ ಹಾಲು ಕೊಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ. ಕರಿಬೇಕು. ಏನಂತ? ಬಾಬಾ ಗಂಗೆ ಬಾರೆ ಗೌರಿ ಬಾರೆ ಅಂತ. ಆಗಲೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕರಿಬೇಕು. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಶ್ರೀರಂಜನ್ ಜೋಶಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಕೋಣದೆಲ್ಲ ಹಾಲು ಕರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಐನೋ ಕೋಣದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದವನ ಅಲ್ವೇನೋ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಶಶಾಂಕಿ ಕಡೆ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾರ್ತಿಕೆ ಕರೆದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ವಾ? ಅವ್ನು ಕೋಣದ ಹಾಲು ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಇದು ಕಾರ್ತಿಕೆ ಬರ್ದವನೆ ಸಾಲ್ಟಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತೆ. ಸಾಲ್ಟಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇನ ಇರ್ತಾರೆ. ಇರ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪದು? When the existing EPS of shareholders gets diluted or shared. ನಾನೊಬ್ಬರೇ ತಿನ್ಬೇಕಾಯ್ತು 4 ಇಡ್ಲಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ನೋಡಿ ಹಸಿವಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಡಲ್ ತಿನ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಸೊ ಗೆಟ್ಸ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಬಾರ್ ಶೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಅದು ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ದರ್ಶನ್ BN, ವಿತ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. Below that, next takes place mainly for yacht. ನಂದು ತಿಂದು ಯಾವಲ್ಲ ಹರ್ಷಿತಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನನಗಿಂತ ಮೊದಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಬೊಬ್ಬೊಬ್ಬೊಬ್ಬೊಬ್. ಸೊ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಫಾರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಡ್ಯಾಶ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಶೇರ್ಸ್. ಫ್ರೀ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ conversion of debenture into shares. Last one, conversion of preference shares into shares. Clean ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? ಅದು ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ EPS ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬರಿ. ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. Restated is of the last year, which is of the current year. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬರಿ. Restatement is for last year. Diluted is for current year. Crystal clear? Yes, sir. Next line. Presentation on the face of P&L. At the end of part 2 schedule 3 format. ಕಂಪನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊಪರ್ಟಿಶಿಪ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದು ಕಂಪನಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಏನಪ್ಪದು? The face of P&L. On the face of P&L at the end of part 2 schedule 3. Dashed basic and diluted including negative. Loss is a negative aste. Next, disclosure. In the notes to account. Dash explain numerator and denominator. Actually explain numerator and denominator, that is one by one the way Patesh is derived with reconciliation to the P&L of profit. ಇದಕ್ಕೂ reconciliation ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡಿ.
Small b. Karthikeya DP. Yes, sir. Derivation of denominator. That is equivalent number. Yeng bantu anta. Say for issue, buyback, etc. ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಯ್ತು. ರಿವಿಷನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಸರಿ ಆಯ್ತು. ರಿವಿಷನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ, ಆಯ್ತಲ್ವೇಂದ್ರ? Yes, sir. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಹೇಳಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ 200 ಪೇಜ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಅದೆಲ್ಲ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಬಿಟ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಯಾವ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಇನ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಪ್ರದೀಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋ, ಇನ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿ. 85 plus 42. All of you ready? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Number 23 RTP. Pakka bari. Similar to question number 4 solved in the notes. Is it not same? 20 lakh right share issue last day. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಅದು 1st ಜೂನ್ಗೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೂ 1st ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಖಾಲಿ ನಂಬರ್ ಆ ಕಡೆ ಮಾಡಾರ ಗೂಬೆಗಳು. ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾ ಮಾಡ್ಲಾ? ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು. ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಬೇಡ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿ. ಇದೇನಿದು? ಸೇಮ್ again ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಡಿಟ್ಟೋ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋರ. ಇದು ಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡೋಣ ಟಕ್ ಅಂತ. ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 37 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ? ಪ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಬರ್ರಿ. ಪ್ಯಾಟ್ ಬರಿ, ಪಕ್ಕ ಬರೀಕು. ಡಿಡಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇಫ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಡಿಡಕ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆದಲ್ವಾ? Deduct preferred dividend from this if available. So number of shares outstanding 5 lakh. Convertible debenture issued. Note, it's too easy question. At the beginning of the year, 8% debentures, equity shares to be issued on conversion 55,000. Tax rate 30%. I'll have answer. Left side basic EPS. Every time formula bari. P by Q. 37,50,000 divided by 5 lakh. Example ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರಿ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ EPS. ಇವರು ಒಂದೊಂದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ EPS ಅಪಾನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಇದೆ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ರುಪೀಸ್ ನೋಡಿ. ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ನಂಬರ್ ಅಂತ. ಕೆಲಸ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ನಮ್ಗೆ. ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಸರ್ಕ್ ಕೊಡಿ ಬರೀ. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು. ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 50,000 ಇಂಟು ರುಪೀಸ್ 100 ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟು 8%. 50,000 ಇಂಟು 100 ಇಂಟು 8%. 4 lakh. 4 lakh. Next, debenture interest net of tax 4 lakh into 1 minus T 0.3. 2,80,000. 70%. 2,80,000. Next line. Therefore, diluted EPS. Again, be careful. At the beginning, at the quarter, number of years, number of months. Beginning confusion illa. Well, beginning error mark. No weightage required. No weightage for number of months required here. Because beginning 1st June anta kodbek ನೀವು. So is equal to ಹೇಳಿ 37,50,000 plus 2,80,000
2,000 divided by 5 lakh plus 55,000. 5 lakh plus 55,000. 55,000. 55,000. ತಪ್ಪಾದಂಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾರಿ, 5 lakh plus 55,000. 7.26. ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಯ್ತು ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ? 2 minutes. ಬಟ್ ಇದು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಫ್ಲೋ. ಈಸಿ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ. Yes, sir. ಬರೀ ರೈಟ್ ಇಲಾಬರೇಟಿವ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. ನಾನು ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು 3 ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ ಬೇಕಂತಲೇ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕ್ತೀನಿ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಗಿವ್ ಇಲಾಬರೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಲಾಬರೇಟಿವ್ ಬೇಡ ಚಿನ್ಮಯ್. 2.5 pages ಅಲ್ಲ, ಹಾಫ್ ಪೇಜ್ ಸಾಕು. ನೀನು ಎಷ್ಟು ಇನ್ನು 25 pages ಬರೆದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಅದಾತೇನೆ? ಇದು ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ನೋಟ್ ಗಿವ್ ದಿಸ್ ನೋಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಸ್ಟೋರಿನೇ ಕೊಯ್ಯೋದು. ಸ್ಟಾಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅದು ESOP ಕಂಡ್ರು ಏನ್ರ? ಇದು ಸ್ಟೋರಿ ಥಿಯರಿ ಕೇಳವ್ರೆ. ಏನಂತ? ESOP does it lead to dilution? Answer is yes. Very left ಅಲ್ಲಿ. ESOP lead to dilution to the extent of Free. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಫ್ರೀ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಕೊಬ್ಬು ಅದು. ಸೊ ಫ್ರೀ ಶೇರ್ಸ್ ಅದು ಬರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಇದು? RTP May 22. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಆರ್ಡಿನರಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 2,40,000. ಎ ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ 3,60,000. And according net loss of 1 lakh. The company has 1,000 equity shares and 200 potential shares. I'll bury 2 RMRs. PAT after discontinuing operations. After discontinuing operations is equal to 1,20,000, which is the bracket. 1,20,000, which is the bracket. Right side, basic EPS. 1,20,000, which is the bracket 1,20,000 divided by 1,000. In the bracket, right? Yeah, but 1,20,000 divided. Correct. 1,20,000 divided by 1,000. In the bracket 120. Basic EPS. Aita? Basic EPS. Next, diluted EPS. Yeah. 2 RMRs. As such, which is the bracket 1,20,000 divided by 1,200. Within the bracket 100. As income from country corporation, 2 lakh will be considered, not 1 lakh. Which is the bracket 100. Which is the bracket 100. I'll underline ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. There is a decrease. Sorry, ಅದು ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಲರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಲರ್ ಏನೋ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾಡಕ್ಕಾರೆ. ಮೇಕ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ 100. ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಬರೀ, ಯಾಕೆ ಲಾಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Increase, that is a reduction in loss, and hence ಅವ್ರು ಬರೆದದ್ದನ್ನ ಹೇಳೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ತಪ್ಪದು ಇರ್ಲಿ. and hence ignore discontinued operations. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. Ignore what? Discontinuing operations.
consider profit of 2,40,000 only. ಅವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದು ತಪ್ಪದು, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತಪ್ಪಿದೆ, ಬಟ್ ಹಂಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಬರಲ್ಲ. 2,40,000 ಓನ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ಅಣ್ಣ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಇದೀರಾ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? ಆಪ್ಷನ್ 6 lakh ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡ್ಯೂ ದೇರ್ ಇಸ್ 20. ವಾಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 25. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಬರೀ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಂತ, ತುಂಬಾ ಲೂಸ್ ತರ ಆಡ್ಬೇಡಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ 72 lakh ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 30 ಬೇಸಿಕ್. 72 lakh ಬೈ 30 lakh ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2.4. ನನಗೆ ಅವನು ಗುರುರಾಜ್, ಪ್ರದೀಪ್ ಗುರುರಾಜ್ ಕೈ ಇಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಋತ್ವಿಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಗುರುರಾಜ್ ನೀವೇ ಮದುವೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಫಿಗರ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಬ್ರದ್ದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಬರೀ 72 lakh ಬೈ 2.4 ಬಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ EPS upon option 72 lakh. one nicha before that, one nicha diluted EPS right side, right. Upon option free shares is equal to 6 lakh into starter bracket 25 minus 20. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 25 rupees ಶೇರ್ ಅನ್ನು ನಾವು 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. 6 lakh shares into starter bracket 25 minus 20, close the bracket, whole divided by 25. ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? 6 lakh into 20 ಇದರ bracket 25 minus 20 ಎಷ್ಟು? 5, whole divided by 25. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1,20,000. 1,20,000. Therefore diluted EPS is equal to 72 lakh divided by 30 lakh. ಅದು ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. 30 lakh plus 1.2. 1,20,000 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2.307. 2.31. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ? ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹೊಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಮೇಲೆ ಬೇಸಿಕ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 2.4. ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಟಿವ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಆಂಟಿ. 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಐ ಟು ಡು, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. 100 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದ್ರೆ ಮುಖಿ ಹೊಡೆದ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಮಾಡಿದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ EPS ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನೇ ಹೇಳಿ. ಸೊ 1 lakh equity shares of rupees 10 lakh. 10 lakh ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? Yes. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ 90 lakh. ಕಂಪನಿ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡ್ ಎ ಬೋನಸ್ ಇಶ್ಯೂ. ಡೇಟ್ ಇರಲೆವೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 2 lakh equity shares ಮೇಡ್ ಇನ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ 7.6. ಅದೇನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Not 7.6 when the shares were trading at 8.05. ಏನಪ್ಪಾ? 8.05. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ EPS ದೇ ಗಿವನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದ್ದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬೇಸಿಕ್ EPS ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಗಿವನ್ 62.30. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 10 lakh. Therefore last year Patesh ಎಷ್ಟು? 10 lakh into 62.3. 10 lakh into 62.3 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 623 lakh. Within the bracket EPS is equal to Patesh by number. Patesh ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ EPS ಕೊಟ್ಟರು. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕೆ ಬರಲ್ವಾ? Yes sir. 623 lakh.
Next. Last year, next left side, last year EPS, last year basic EPS 62.3. Next, adjusted EPS for bonus issue. Adjusted EPS for bonus issue is equal to 623 lakh divided by 10 lakh plus 5 lakh. 10 lakh plus 5 lakh. Actually, one equity share Pradeep for every 2 share. Date is irrelevant to the Bharadra. Yes, sir. Yes, sir. 623 lakh divided by 10 lakh plus 5 lakh. 41.53. Point. Is it easy? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yeah. Next, right side. Current year 21-22. P is equal to PAT 90 lakh less preference dividend 100 lakh into 8%. Arthagila. Yes. Given the profit quota, 8% divide by miss 100 lakh into 8%. 8 lakh. That means 90 lakh minus 8 lakh. Gottagta idya? Yes, sir. Sir. 80 lakh. P gottayta elrigo? Yes, sir. Yes, sir. Issue of shares ಇದೆ ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ? 1st January. 1st January. 1st January. 3 months. ಅದೇನು they said it is a full market value. You don't write issue ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. So ಬರೀ Q is equal to example full ಬರೀ 10 lakh. ಸರ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ರೆ 2 to 3 marks ಬರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಬರೀರಿ, ಅದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ದೇವರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೀ. Yes, sir. ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ Q is equal to ಓಪನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 10 lakh. 10 lakh. 12 by 12 plus bonus issue 5 lakh into 12 by 12. Correct? Yes, sir. Yes, sir. Plus 2 lakh into 3 by 12 months. 2 lakh into 3 by 12 months. This is what Q. 15.5 lakh. 15.5. Point avoid ಮಾಡಿ ಇನ್ನು almost full number ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡೋ ಸುಭಿಕ್ಷಾ. Yes, sir. No pointless answer now. Everything in full number. Full. So 15 lakh 50,000. So right side 82 lakh by 15 lakh 50,000 5.29. Any question you found it complicated? Honest again. Next. Bonus issue note ಕೊಡಬೇಕು. ಏನಂತ? Presumed. ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಏನು issued at a full market price ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, but it is trading at 8.05 31st March. ಇದು ಡೇಟ್ ಬೇರೆ, ಇದು ಡೇಟ್ ಬೇರೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಇದು 1st ಜನವರಿಗೆ. ಸೊ ಬರ್ರಿ 2 different dates ಇಲ್ಲೇ 2 different dates market price. Further, only when right issue mentioned, consider bonus element. Right issue ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ consider Only when bonus element. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಈಗ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ, ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಇದು ಏನು ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ. ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಖ ಮುತ್ತಿ ಹೊಡ್ತಾ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದೆ 31st December 22 ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ Jan to December. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, Jan to December. ಇದು ರೈಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಡೇಟ್? 31st March 2012 ಆಗಬೇಕು. 1 minute. ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಬೇಡ, ಇದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ 2012 ತೆಗೆದು ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ Jan to December ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಬೇಡ. ಅವ್ರು 1 ವರ್ಷ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮಾಡ್ತೀರಾ? Yes. Yes, sir. Taught present the way I taught. Next. ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ 55,000 ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಫಿಗರ್ಸ್ 37 lakh 50,000 ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಈ
ಡಿಬೆಂಚರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇದೀರಾ ದೇವರು Yes, sir. Yes, sir. ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನ್ RTP November 22. November 20. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಡ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಯಾವುದು ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಫಿಗರ್ದೆ ಖಾಲಿ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇದೇನಿದ ಇಕ್ವಿಟಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಿಲಿಟಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಡೂ ದ ವೇ ಐ ಟಾಟ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ ವೇ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ Sir. Yes, sir. Yes, sir. ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ 24 lakh by 10 lakh 2.4 ಅಲ್ಲೇ ಟಕ್ಕ ಹೊಡ್ರಿ ಟಿಕ್ ಆಯ್ತಾ ಹಲೋ yes, sir. Sir. ಈಗ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಡ್ರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಫ್ 25 ಮತ್ತೆ 20 ಇದಿತ್ತಲ್ಲ ಏನು 5 rupees ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಇದು ಬಾಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ 4,80,000 ಇಶ್ಯೂ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಾಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್ ಯಾ ಸೊ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಇದನ್ನ Yes, sir. ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಮಿಲರ್ ಸಾಕು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಎ 2 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೇಕಾ ಬ್ರೇಕಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಕು ಹೇಳೋದು ನೀವು 5 minutes ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಈಸ್ ಮೇ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಈಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್ 1.5 hour ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು 6:30 ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸು ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ Yes, sir. Sir. Yes, sir. ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಎ ಕ್ವಿಕ್ 5 minutes ಬ್ರೇಕ್
Yes, 24. Bandra. Yes, sir. Yes, sir. Sir. $14. Yes, 24 syllabus ಇದೆಯಲ್ಲ? ಇದೆ sir. Yes, sir. Revision material. Page number 14. Yes, sir. Yes, sir. 14. ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ shall we continue or discontinue? Continuous. Continue. Discontinue operation. How can I continue? Yes, sir. Alva. So pure theoretical standard. They might ask you 5 marks in the theory. Okay. Discontinuing operations. Why is it relevant? Concept is when Arshita Barebega. Artike Banda Nodali. So ಸುಭಿಕ್ಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಂದೇನೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ವಾ ತಿನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿನಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ 60 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 70 ನಿಮಿಷ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಸೊ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೊ ಎನಿ ಎಂಟಿಟಿ ವೆನ್ ದೇ ವಿಶ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸರ್ಟನ್ ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸೊ ದೇ ನೀಡ್ ಟು disclose the same. It's a pure disclosure. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ I invested in Wipro Group, thinking that Wipro has got software, hardware, footwear, whatever, so many business activities. But suddenly, software or the major activity will discontinue. It will have a huge impact on my returns. That's why disclose. Part 2 the P&L account, again connection. Discontinuing operation, net of taxes. So, impact in Madado, Arshita, Tintavla, Chinmay Vodu. Sir, Harshita has what kinds? Yes, sir. ಅವಳು ತಿನ್ನೋದಾ ಓದೋದ ನನಗೆ ಅದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದಾಳೆ ಓದ್ಲಿ ಬಿಡಿ Yes, sir. AS24 discontinuing operations part 2 schedule of schedule 3 P&L. AS24 deals with discontinuing operations rather than discontinued operations. So what is going to be futuristic rather than what has already happened? Next. No doubt discontinued operations are disclosed, but focus is on operations to be discontinued. The events mentioned below should be disclosed as the case may be, whichever occurs earlier. Entering into an agreement to sell substantially all of the assets of the discontinuing operation, approving and announcing of the discontinuance plan. So The amount- initial disclosure event, ಅಥವಾ subsequently when it happens. Next. The amount of pre-tax profit or loss and tax expense and the amount of gain or loss recognized on the disposal of assets and settlement of liabilities should be disclosed on the face of the statement of profit or loss. Okay, profit or loss account, and other information should be disclosed in the notes to accounts. There are 2 events. One is initial disclosure event and the other is subsequent event. So ಸ್ವಲ್ಪ elaborate ಬರೆಯೋಣ. Yeah. So ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ all of you. Discontinuing operation ಅಲ್ಲಿ R2C material ಅಲ್ಲಿ ಐತೆ ಕುಡಿ ವರ್ಷಿನಿ ಕುಡಿ ಕುಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಾಟ್ಲ್ ಎತ್ತು ಬಾಟ್ಲು ವರ್ಷಿನಿ ಕೊಡು ಎತ್ತೆ ಬಾಟ್ಲೆತ್ತೆ ಐ ನೋಡಿ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾನೆ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎತ್ತೆ ಬಾಟ್ಲು discontinuing operation is a component of enterprise. Component of enterprise, the definition is extremely important. Component of an enterprise. 3 RMRs. Pursuant to a single plan. In theory, as it is reproduced model. Pursuant to a single plan. Pursuant to single plan. Other SPA. SPA. SPA and RMR, first one, Rian.
disposing substantially, yes, capital. Disposing substantially the major component of the business. Say demerger. Say demerger ಅಥವಾ HIV-E ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ. hive off ಅಥವಾ spin off. Second remark. B. Yes ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ substantially part Darshita. Second ಏನೋ he Arshita. Piecemeal, disposing piecemeal major components of Chaitanya assets and liabilities. Assets and liabilities. Yes andre substantially all assets. P andre major component of what? Aditi Rao ilve ilva class alli? Yeah, substantially first all assets and liabilities. Next word piecemeal. Well, Aditi Rao is not, she's not in the college also now. Piecemeal all assets and liabilities. Last one, abandonment. That is termination. Some of the loss units irutte. Adu bed sumane continue madre waste. Adike you abandon it. Abandonment. Say loss units. So this is the first remark. And second remark. Such separated unit represent major line of business or geographical area of operation. Major line of business or geographical area of operation. Third remark, and that can be distinguished operationally and financial purposes. The word bandre, you'll get out of out. That can be distinguished operationally and for financial purposes. Other within the bracket, single plan / SPA / A17 / AS18 words. Single plan / SPA / AS17 / AS18 words. 17-18 ಬರೋದಿಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ? ಥ್ರೂ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಎಸ್, ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಸ್ ಮೀಲ್ ಹರ್ಷಿತ, ಎ ಅಂದ್ರೆ ಅಬಾಂಡನ್ಮೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್. ದೆನ್ A17 ಏನು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ದೆನ್ A18 ಏನು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಈಸಿಲಿ ಬಾಬಾ? So what is discontinuing operation? It is through a single plan, substantially all assets are discontinuing, ಅಥವಾ piecemeal and substantial assets and liabilities, ಅಥವಾ abandonment. Next line. Mere discontinuance of single product. Say single product. Say Wipro discontinuing stationery. / single area single area, say single area I thought, which is insignificant. Significant is important. So which is insignificant, Padma, won't constitute, I thought, right? Will not constitute discontinued operation. Discontinuing operation. Artha aita? Yes. Next. When such major activities are discontinued, it shall affect the investor's plan and hence disclose
such plan for discontinuing in detail. In detail. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ mere discontinuance of single product ಅಂತ ಬರಲ್ಲ. Yes. Yes, sir. Single product slash any planned change in the product. ಅಲ್ಲೇ slash any planned change in the product line. Planned change. I was doing a stationary activity. Now I want to slightly alter the presentation. It is also not a discontinuing operation. Not. Not. Next line. Disclosure on the face of the P&L. On the face of the P&L. Part 2, Schedule 3. NPJ Naveen. Discontinuing operation. The A continuing, B discontinuing operation includes the details of agreement, approval plan. Next, pre-tax and post-tax gain bar loss. Next, initial disclosure event, subsequent events, etc. Next, separate disclosure for each DO. ನಾಲ್ಕು ಐಟಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾಲ್ಕು ಕೊಡಬೇಕು. Next, comparative figures of the prior period for segment assets / segment liabilities, revenues and expenses. Next, very important, such disclosure is also required in IFR, interim financial reporting, AS25. That is, significant activities and changes from the last reporting date till YTD, year to date. Example, IFR of first quarter, 31st March 22 to 30th June 22. Semicolon. IFR of second quarter, YTD there, 31st March 22 to 30th September 22. IFR nim syllabus illa, but IFR li idan disclose madbekadu important. ಈಗ so ನೀವು ಟ್ರೈನ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. First quarter you have an intention to discontinue some operations. Second quarter disclose in the first quarter report only. So at least people will have an informed judgment. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So IFR disclosure, few disclosure. Next, IDE ಅಂದ್ರೇನು? Initial disclosure event. IDE should include description of the discontinued DO, AS17, business or geographical segment, date and nature of IDE, expected date of completion of discontinuance. We start the process now. ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಇಷ್ಟೇ ಬರೀ ಸಾಕು. 5 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಥಿಯರಿನೇ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ. Expected date of what? Discontinuance. Carrying amount of assets and liabilities disposed. Revenue, expenses, pre-tax profit, cash flows. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಪೇಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನೇನು ಐಟಮ್ ಇದೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೆವಿನ್ಯೂ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್,
then pre-tax and post-tax profit, and also cash flows under OIF. $1.115. 115. Yes, sir. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಥಿಯರಿ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ EPS ನೀವು ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಏನು ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ. 115 ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲವಾ? Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Initial disclosure other than initial and subsequent disclosure ಅಷ್ಟೇ. Campus. ಆಯ್ತು, ಎಂತ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ರಿವಿಷನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇಡಮ್ಮ. ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. Yes, sir. Yes, sir. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನೋ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇಡಿ. ಇದೆಯಾ? 113. 113. 113. 113 plus 162, sir. PDF. Thank you. ನೋಡಿ ಇದು RTP May 23. So AS24 ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ? Yes, sir. Yes, sir. Change the product line as under. Mere change of the product line is not a discontinuing operation. One sentence for the first line. Mere change of product line, but the planned change in the product line is not a discontinuing. ಈಗಷ್ಟೇ ಬರೆದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ. Is not a, yeah. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಶ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಬಾರ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಬಾರ್ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. what they are planning to do it. ಈಗ ಏನಂತ ಒಂದು ಕತೆ, company has proceed enforce a gradual enforcement change in the product line on the overpayment. The board has passed a resolution March 1, sir. Okay. So discontinuing operation, first story ಬರೀ ನೋಡಿ. So ಇಲ್ಲಿ full ಏನೋ S single panel SPA, then AS17, then AS18 words. Same words alva? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sorry. Business frequently close the facility border. The given case, company has enforced a gradual maintenance, sir, does not represent a separate major line of the hence it is not a discontinued operation. Now, full story, it is not a discontinued operation. Full story ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು, ಎಕ್ಕುಟ್ಟೋಯ್ತು ಮಾರ್ಕ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾಟ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೊಯ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇದೇನಿದೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ IFR? IFR ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ
ES25 ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್. ಈಗಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಇಯರ್ ಟು ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರೀ ವೈ ಟು ಡೇಟ್, ಅದು ವೈ ಡಿ ಅಂತ ಬರೀ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ES24? ಅದೇ ಸೇಮ್. ಗಿವ್ 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ದಟ್ ಡು ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಸೋ discontinue exist in criteria of business so and so. A gradual evolution of phasing out of a product line, then discontinuing even if relatively abruptly several products, then shifting of some production activities, closing of facility to achieve product. So these are not discontinuing operations. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರಿಗೆ? Yes, sir. Theory. ಇದು ಸೇಮ್. ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕೇಳೋರೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್. 4 do not constitute ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಯಾರು? ನಾನು ಇರುವನಿಲ್ಲಿ ನಾದವಾಗಿರುವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ತಗೊಂಬರೋಣ? ಎಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದಂತ ಗೊತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಯ್ಸ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್. ಸರ್. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ? Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. ಡ್ರಾಪ್ ಆಗೋ ನೀನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳಿ, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ಕಿದೆ. ಡ್ರಾಪ್ ಆಗೋ ನಮನ್. ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್, ಜೋಶಿ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್. ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್. ಮತ್ತೆ ನೋಡ ಒಂದು 2 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 2 more ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟುಮಾರೋ. ಓಕೆ, ಅದು ನೈಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇಡ ನಾಳೆ ಮಾಡಿ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ 10 marks, 15 marks, rarely 20 marks. 20 marks when they ask balance sheet or P&L account balance sheet. Banking definition. Who are you for next half an hour? Anchor. Banker. Accepting 5B, 5 is in the bracket B. Accepting for the purpose of lending or investment of deposits of money from the public, repayable on demand, otherwise withdrawal by demand, otherwise. So banking company ge major asset is advances, major liability deposit. Schedule number 3, 3 into 3, 9. First point. So banking advances are classified into 2 RMRs. Performing asset, which is not an NPA. NPA, interest or principal are both outstanding for a period exceeding 90 days. So fully focused, but easiest chapter, exceeding 90 days. Next, NPAs can be substandard if it is NPA for 12 months. Doubtful if it is more than 12 months. Then loss asset identified by the banker or inspection or the RBI as loss. Next day itself it can become a loss asset. Next, provision to be made for standard asset 0.4%, for NPA substandard secured 15%, substandard unsecured 25%, doubtful unsecured 100%. Impact idea? Yes, sir. Doubtful secured 25, 40 and 100%. D1, D2, D3. D1 is up to 1 year. D2 is 1 to 3 years. 3 years. 1 to 2 years. 1 to 3 years. 3 years. D2 is above 3 years. Excellent. Fine. Next, NBA, National Basketball Association, Allah, non-banking asset. You come to me. Sorry, who are you? You are bankers. Vijay Mallya comes to you, takes a loan and gives building as a security, where he defaults. That he acquires the same. That is called non-banking asset. As per RBI guidelines, it has to be disposed of within 7 years from the date of acquisition, unless extra time is given. Final accounts are given in 3rd schedule. In Roman number 3, only THIRD. 3rd schedule, section 29. Form A, balance sheet. Form B, P&L. Open. Theory. Page number. Which number? 30. 30. So, ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. Yes, sir. Bracket 5B ಅಂತ ಬರಿ. Banking means inverted commas, accepting, comma, ಅಲ್ಲಿಂದ otherwise. NBS are assets acquired by company. ಓದಮ್ಮ, whichever is earlier. Banking means the accepting for the purpose of lending or investment of deposits of money from the public. Next Repay line. Definition glance ಮಾಡಿ ಸಾಕು. Next. non-banking assets are assets acquired by a banking company in satisfaction of claims. Section 9.
So various reserves to be created by bank company. CR andre ಏನು? It is to be kept with the RBI itself. It is normally 4% of time and demand deposit. ನಿಮ್ಮ RTP ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಋತ್ವಿಕಾ. RTP ಅಲ್ಲಿ have they mentioned anything about banking company percentage? ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನೋ? Yes, sir. Right. Next, ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿ RTP go through. Next, our percentage change ಆಗುತ್ತೆ. CR you have to keep with whom? Highlight ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ with whom? RBI. Percentage of demand and time liabilities. That is nothing but schedule number 3 total. Deposit is nothing but schedule number 3. Next. SLR or liquidity norms. SLR statutory liquidity. ಓದಿ ಬೇಗ. Section 24 to be kept with itself in CGU. Value shall not be less than 20.50% from January 7, 2017. 19.5% ಇದೆ ನೋಡಿ. 19.5% ಇದೆ, ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 19.5. CGU ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬರೀ ಕ್ಯಾಶ್ within the bracket including cash in hand, balance with other banks, money at call and short notice. Madhumita ಇಲ್ಲಿ cash in hand, cash at other banks, money at call and short notice. Next, G ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What's in you? Gold ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನ ಹೆಸರು ಗೋಲ್ಡ್. then U ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Unencumbered securities. Approved securities. Security ಅಲ್ಲ, unencumbered approved securities. Getting it? Yes, Statutory reserve or reserve fund. Section 17. Transfer at least 20% of current year profit. 20% 25% ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. 20% ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್. ಸೊ CR ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ವಿತ್ RBI some percentage, 4% say Nitisha of the deposits with RBI. SLR ಅಂದ್ರೆ statutory liquid. You being a banker, you want the money in liquid form. You have to keep in CGU, cash Tejaswini, gold Tejaswini, unencumbered securities Tejaswini. You have to keep it in that CGU form. Last one is statutory reserve. Every bank company, whatever the current year profit, the 20% transfer to reserve fund ಅಥವಾ statutory reserve. NPDA? Yes, sir. Yes. Next. Any advance is said to be a NPA if interest or principal or both is outstanding for a period exceeding 90 days. ಇಲ್ಲೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ 2 ಆರ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ advances ಮೇಲೆ advances in the bracket major ಬರಿಯ ಕಿರಣ್ ಜೋಶಿ ಬರಿಯ ಮುಚ್ಕೊಂಡು Yes, sir. yes sir ಅಂತ ತಲೆ ಕೂದಲು ಕಿತ್ತಾಕೊಂಡು ತೋಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರ ನೀನು ಕೇಳಿದ್ರ ನಂದೇನು ಕಿತ್ತಾಕ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ನಿನ್ಗೆ ಬರೆಯಲಿ advances. Yes, in the bracket advances in the bracket schedule number 9 major asset of the bank. ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 2 ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ PA ಯಾರ್ದು? Performing asset. Performing asset. So standard assets. Right side NPA. PA ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿಲೋ ಬರೀ ಏನಂತ? ಅದರ್ ದೆನ್ NPA. ಅದೇ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. That is where interest for principal recovery is perfect, no issue. Right side, NPA, interest or principal or both. Chaitanya, interest or principal or both outstanding for more than 90 days. Aditya avelle Chaitanya ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಬಿಡು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 90 days. 90 days. ಸೊ ಆ NPA ಕೆಳಗೆ 3 ಆರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. NPA ಕೆಳಗೆ substandard that is NPA up for 1 year 12 months. Next, doubtful
NPA more than 12 months. Last, loss assets. Loss assets, identified as such. Yaru Priyanka, yaar madid identify. As such, by the bank itself or RBI or the auditors. Yaar bekaru madbodu Lipika. Malkobade edelu. Bank itself, RBI, then concurrent auditor, statutory auditor, etc. Next, renting togoli. Stand paka 0.4% of such asset. Gota talle. Yes, sir. 0.4. Next, substandard ge 15% secured, 25% unsecured. Got it? Yes, sir. Doubtful ಕೆಳಗೆ 2 RMRs ಇದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ ಎರಡು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 100%. ಡೌಟ್ಫುಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಚೈತನ್ಯ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಅಸೆಟ್ 100%. ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ D1 ಅಪ್ ಟು 1 year 25%. ಅದು ಹಿಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದ್ದು 25% ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. D1 25%, D2 1 to 3 years, D2 ಅಂದ್ರೆ 2 years, ಅದು 1 to 3 years 40%, D3 100%. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿಬೇಟ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ 0.4, ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ 15, ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ 25. ಟಕ್ಕ D1 ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ 25 ಶುರು ಮಾಡೋದು. D1 ಬಿಡು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್, ಇದು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್, ಅದು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ 25, ಮತ್ತೆ 25 ಪ್ಲಸ್ 15 ಎಷ್ಟು 40, ಮತ್ತೆ 100%. ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ 100%, ಲಾಸಸ್ 100%. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲೇ ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಆರಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಏನೋ ಎಕ್ರೂವಲ್ ಬೇಜಸ್, ರೆವಿನ್ಯೂ RR ಎಕ್ರೂವಲ್ ಬೇಜಸ್. NPA ಪಕ್ಕ revenue recognition what wages? Cash basis. Performing asset is what? Accrual wages, Rian. Whereas NPA is on cash basis. Cover ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲ? Yes, sir. ಅಲ್ಲಿದೆ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದ್ಸಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ, ರೆವಿನ್ಯೂ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ನೋಡಿಲಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ NPA ಆಯ್ತು, ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. accrual wages, NPA cash basis. Further, interest of the previous period also should be reversed. ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಬರೀ ಶಾಡಲ್ ಜರಗ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಈಗ ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದೀರಾ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. DICGC, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ತರ ಮುಖ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಬರೀ DICGC ವರ್ಷನ್ ಯು ಬರೀ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಯು, ಡೋಂಟ್ ಸಿ ಯು. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation. Next, ECGC, Export Credit Guarantee Corporation. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರೀ ನೋ ಏನಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ನೋ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಗವರ್ಮೆಂಟೇ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದಿವಾಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಶ್ರೀಲಂಕಾನ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಯುಕೆನ, ಅಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕಾನ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀ, ಅಲ್ಲೇ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲೇ 100 lakh 2 RMRs. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್. ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಸೇ 40 lakh. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೀ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ 100 lakh, ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ 40 lakh, ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು 60 lakh. ಅದರ ಕೆಳಗೆ 2 RMRs. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ECGC say 40%, 24. ಆ 24 ಗೆ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನೋ ಪ್ರಾವಿಷನ್. ರೈಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಗ್ರೂಪ್ 2 ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದು ಚಿಲ್ಲರ್ 36. ಸೊ ಈ 40 lakhಗೆ ಮತ್ತೆ 36 lakhಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಅಷ್ಟೇ ಬರೀ 40 lakh into 15% plus 36 lakh into 25%. ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ, ನನ್ನ ಕೈ ತುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 40 lakh into 11 ಎಷ್ಟು 15% plus 36 lakh into 25%. So where if it is a substandard asset, doubtful ಆದರೆ accordingly ಮಾಡಿ. So 2 RMRs, secured, unsecured. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋದು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ಗೆ ಮಾತ್ರ, ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ಗೆ ತೆಗೆದಾಟ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು 15%, ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು 25%. Yes, sir. Classification of investment of banking company held to maturity. Schedule number 13 ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದು held to trade ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Available for sale. Held to maturity long term. Held to trade short term. Available for sale is also short term. ಪಕ್ಕ ಬರಿ ES 13 not applicable for BRA. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ES 13 ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Next. So maximum investment, long-term investment cannot be more than 25%. Okay, na? Next. Bills discounted by purchase, extremely important. Idira class ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ? Yes, sir. Bills discounted by purchased, okay, are major part of advances. Rebate on bills discounted is a provision against income received in advance. Provision against income received in advance. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿ. Entry number 1. Reversal of opening RBD. RBD is a provision. Shows which balance, sir? Credit balance. Credit balance. Credit. Credit balance. Admit ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. RBD is a provision, trade balance. So first one, reversal of opening balance. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? What is the entry? Quick. RBD to pay. RBD account created. RBD account debit to discount bar interest income account. ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದೇವ್ರು ಇದೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರಿವರ್ಸಲ್. Which you bill discounting is nothing but lending. Entry bill discounted bar purchase account debit. Bill discounted bar Purchase account debit. 100 lakh, sorry, 100 within the bracket, 100 lakh 12% on 1st March. 100 lakh 12% on 1st March. 100 close the bracket, 100 lakh. 100 lakh 12% for 3 months. Sorry, 100 lakh 12% 3 months on 1st March. Bill discounted account is nothing but party account. 100 lakh. 2 discount bar interest income account. 100 lakh into 12% to 3 by 12 months. 3 lakh. 3 lakh. 2 bank account. 97 lakh. Virendra Joshi. Next 31st March. Year end. Closing provision. Entry order. Subiksha ಮತ್ತೆ Naveen. Sorry, Ritik. Closing provision. No, she says I do. Debit. Debit always PNL. So PNL. Don't get married. That's also important. Subiksha. Gube, first entry ulta ಇದೆ. Discount account to RBD. Discount bar interest income account, Ritik. Hey. Discount bar interest account debit to RBD. Engine my. ತಿರ್ಗಾ ಮುರ್ಗ ಚೌಕ ಬಾರ ಇದ್ದು ಅದೇ ಕೇಸು. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬಾರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು RBD. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಕಂಟ್ರೋ ಉಲ್ಟಾ. ಋತ್ವಿಕ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಟಯ್ಯ. RBD. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 lakh. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? 1st March 3 months ಇದ್ರೆ 2 months in received advance. ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 2 lakh ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Transfer entry.
ಈಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮನಿಗೊಂದು ಬೇಕಲ್ಲ ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಪಿ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾರಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫಿಗರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನೀವು, 4 lakh ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 4 lakh plus 3 lakh minus 2 lakh, 5 lakh. ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಫಿಗರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ 5 marks. RBD ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಫುಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ 5 marks. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ RBD ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತು, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಋತ್ವಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಸುಭಿಕ್ಷಾ. RBD ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಿಂಗೆ ಈ ತರ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ನೋ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ ಬಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಲಯಬಿಲಿಟಿ 1 to 5 ಏನಂತ ಬರ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ? CRDBO, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ರಿಸರ್ವ್ಸ್, ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್, ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್, ಅದರ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 1 to 5. ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಏನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ? ಎವ್ರಿ ಕಂಪನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ? Share capital. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬದಲು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಐಟಮ್ ಅದೇ ತಾನೇ ಇರೋದು. ಕಂಪನಿಗೆ ಮೇಜರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನು? ಮತ್ತೆ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್, ಅದರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಜಾ ಬಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪ್ರದೀಪ್. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಸಖತ್ತಾಗಿ ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀಯ. CBI AFO, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೂ ಆರ್ ಯು? ಕುಕರ್ಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ RBI. ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಮನಿ ಅಟ್ ಕಾಲ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, 100% ಬರುತ್ತೆ. CBI. ಐ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೇಜರ್ ಅಸೆಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 9 ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್. ಏನೇ ಲಿಪಿಕಾ? ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ AS10 ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ, ಯಾವ ನನ್ನ ಮಗ ನೆನಪು. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ AS10, ಅಲ್ಲಿ 10 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 10. ದೆನ್ ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಎರಡಂತೂ ಈಸಿಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಅದರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಒಂದು ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಂಪಲ್. ಅದರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರೋ? CBI AFO. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 12 ಇಸ್ ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಬಿಲ್ ಫಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಅದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಅದು ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಬರ್ರಿ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಪಿ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಡಿ ಗೂಬೆಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, THI ಥರ್ಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ಸೆಕ್ಷನ್ 29. ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ಸೆಕ್ಷನ್ 29, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಶ್ರೀನಂದ ಜೋಶಿ ಬರೀ ಮುಚ್ಕೊಂಡು. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಎ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ್. ಅರ್ಶಿನಿ ಗೌಡ್ರೆ, ಮೂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಫಾರ್ಮ್ ಬಿ. ಅದೇ ಓದಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೇನು ಓಡಕ್ಕಾಗ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ? 3 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೇನು ಎಷ್ಟೊತ್ತ ಓಡ್ತೀಯ ನೀನು? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ. ಓಡಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಏನೋ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ? ನಡ್ಕೊಂಡ ಬಿಡು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ. ಸೊ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ 13, 14 ಯಾವುದು? ಹೂ ಆರ್ ಯು? What is the major income? Interest income. And ಅಂತ ಹಾಕೋ. Interest earned and other income 13 and 14. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತೇನೋ? ರುದ್ರಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡೇನೋ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನೋ ಅಂಡ್. ಬರೀಯೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 13, 14, 13. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15, 16 ಯಾವುದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಹೇಳೋ. ಪ್ರದೀಪ್ ಗುರುರಾಜ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡೆಡ್. ಋತಿಕ್ ಸಾಹಸನೇ ಬೇಡ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡೆಡ್
Operating expenses. Nurse, sorry, repeat. Aitane. Operating expenses. Then one special item, P&C, provisions and contingency without schedule number. ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ನೋ ಪ್ರಾವಿಷನ್. ಓಕೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಮಾಡಾಗ ಬರುತ್ತೆ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 3, ಇದು ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 1 ಇನ್ಕಮ್, ಇದು ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 2 ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 3 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಾರ್ ಲಾಸ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಾರ್ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 1 minus 2 ಅಚ್ಯುತಂ ಕೇಶವಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್, ಅದು ಟೋಟಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 17 ಎಷ್ಟು 25% ಇದೆ ಸರ್. 25%. 25% ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. 25% ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ RTP ನೋಡೋಣ ನೆನಪಡಮೆ ಎಡ್ಬಿಡಿ ಲಕ್ಕದೆ 25% ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾತ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲ್. ಈ ಟೋಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ 3 and 4 ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ದೇವ್ರಿಗೆ? ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳವ್ರೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಅಥವಾ ಫುಟ್ ಟುಗೆದರ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡೆಡ್, ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಲ್ವಾ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿದಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡೆಡ್, ದೆನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಂಟ್, ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ದೆನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 25% ಮಾಡೋ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೇಲೆ ಫಿಗರ್ ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು 25%. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸರ್? ವರ್ಷಿಣಿಯು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋ, ಅವಳಿಗೆ ಶುರು ಹೋತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯ. ಫಿಗರ್ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ರು. ಇನ್ಕಮ್ ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 600. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪಕ್ಕ 400. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು 200. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 100. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು 300. ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ವಿಂಡಿ 300 ಅಲ್ಲ ಗೂಬೆ, ನಮನ ಅಗರ್ವಾಲ್ 225% 50. ಓ ಸಾರಿ, ಗೂಬೆಗೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಯಾ, ಸೊ 50. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಸೇವ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ 60. ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಎಷ್ಟು 300 ಮೇಲೆ 110 190. ಓದಿದ್ದೇನೆ ಪಟ 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 ಅಂತ. 190 ಟೋಟಲ್ 300. ಮೆತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಚಿನ್ಮಯ್ ಅಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಕೊಡ್ಸಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ? ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 5 ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಯಾರಿ, ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಓ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. ಡೆಪಾಸಿಟ್, ಎವ್ರಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ವಿದ್ಯಾ ನಾನು ಅಕೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 3. ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 5. ಮತ್ತೆ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಫಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಟ್ರಾವೆಲ್ RBD. Hrithik, rebate on business discounted. Gold and silver both are investment on schedule number 8. Important. NBA is 11. Interest depends. Interest on income is 11. Interest on expenditure is schedule number 5. Bank company cannot deal in goods. Section 18. However, purchasing and sales, selling shares okay. Bills of exchange ಮಾಡಬಹುದು. Compulsory transfer 25% ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲೂ 25%, ಮೇಲೆಲ್ಲ 25% ಮಾಡಿ. 25% I presume it is right. 25% ಮಾಡಿ. 25% I presume it is right. But ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ರೇಟ್ಸ್ ಇದೆ 2022 ಇಂದ. ಯಾವುದು CRR 4.5 ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ 4.5 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರು. SLR 18%. ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. 4.5 ಮತ್ತೆ 18%. ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆಗಿದೆ.
Top ಅಲ್ಲಿ go through all the questions of study metal solved. ಪ್ರತಿ ಕ್ವಶನ್ 1 ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ 100 ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು. ಅದು 1 hour ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ನೀವು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ NPA ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲ ರಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಪ್ಪ. ಸುಮ್ಮನೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದು. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ರೆ ಋತ್ವಿಕ್ ಅವ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ. Page number 383 plus 49. 2 or 432. 4:30 3 o'clock ಏನು 4:30. Fourth 380 ಎಷ್ಟು? 383. Look at this. ಟಕ 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 ಹೊಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿಡು ಅಣ್ಣ ಹೋಣ ಋತ್ವಿಕ್ ಅಣ್ಣ. Yes, sir. ಅಮ್ಮ ಸರ್ ಅವನು. ಇದು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಿಟ್ಟು ಫಿಗರ್ ಚೇಂಜ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 4th May ಹೇಳವ್ರೆ ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ 15%. 4th Mayಗೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ? 31st March ಇಂದ 31st March ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್? 30 plus 4. 34 days. 34 by 365 days. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ನೋಡಿಲಿ 34 days. So whatever the amount into percentage. So 15% 34 by 365 days ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. So this is the closing provision. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? Yes, sir. ಸುಭಿಕ್ಷಾ ಕೊಟ್ಟು Yes, sir. Yes, sir. opening entry rebate RBD to bills. Next bills purchase to bank account of order. Then closing provision transfer. ಈಗ ಮಾಡಿದ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಾ? Yes, sir. ಅದೇ ಫಿಗರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಮುಖ ಮುತ್ತಿ ಓಡ್ತಾ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ NPA ಪ್ರೊವಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಂಗಿತ್ತು ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್. NPA ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು? ಹಲೋ 0.4%. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 1500 ಫಾರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಚೂಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಟುವರ್ಡ್ ಪೇಜ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ 0.4% ಐತಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಕ್ಕ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ 1% ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ, ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ Yes, sir. ಸೊ 1% ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 1500 ಇದೊಂದು 1%. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟಿಗೆ 0.4. ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ 15%, ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ 25%. ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ 20%. ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು? ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ 20%. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ 1%. ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮಳೆ ಬರ್ಸ್ತಾವನೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ ಬರ್ಸ ಪಾನಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸಬ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ 20%. ಇದು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋಣ ಎಲ್ರೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಸೇಮ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ 25, 40, 100%. ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟಿದೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈಗಿನ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ 100%, ಲಾಸ್ 100% ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ಸರ್ ECGC ಕವರ್. ECG ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್. 400 minus 150 ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು? 250. ECGC 125. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್. ವಾವ್, ಇದು ನೈಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಐ ಲವ್ಡ್ ಇಟ್. February 14th. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ತಾ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ 12 ಮಾತ್ರ. ECGC ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ 400 2 ಆರಾಮಾಸ್. ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ 150. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು? 2.5. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್. ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ECGC 50%.
ಈಸಿ 50%, ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ ನೋಡ್ರಿ. ನೋ ಪ್ರಾವಿಷನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು? 120. 125. ಸೊ 125 ಮೇಲೆ 100%. ಇದರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಸಿ ಡೌಟ್ಫುಲ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀರಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 3 years ಅದು. D3. 100. ಇದಕ್ಕೂ 100%, ಇದಕ್ಕೂ 100%. 150 ಪ್ಲಸ್ 125 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 270. ಕಡೆ ಚೂಡು. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ 100% ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಐ ಚಾನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು NBFC ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. NBFC ಪ್ರಾವಿಷನ್, NBFC ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. Yes, sir. Yes, sir. ನೆಟ್ ಓನ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಬ್ಸಿಡರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನೀಸ್ 10% ತೆಗಿಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಮೇಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್. ಅದು ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕಾಲಮ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬರೀ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕಾಲಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 25% ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು? 25% ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು? RTP May 22. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. Yes, sir. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀಟಾಗಿ. ಇದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಕಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಆಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ RBD ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ RBD, ಇದು ನೆಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 1750 ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ 1% ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು? ನಾನು. ಆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ 1%, ಬೇರೆಲ್ಲ 0.4%. ಈಸಿನಾ? Yes, sir. NPA provision will appear under provisions and contingencies. ಪಕ್ಕ ಬರೀ provisions and contingencies. P&L account. ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್. ಟೈರ್ 1 ಟೈರ್ 2 ನೆನಪಿದೆ? ಟೈರ್ 1 ಅಲ್ಲೊಂದು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ 200 pages ಸಾರಿ ಡಿವಿಷನ್ ಮೀಟರ್ ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಏನು? ಕಾರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡೆಕ್ವಸಿ ರೇಷಿಯೋ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡೆಕ್ವಸಿ ರೇಷಿಯೋ is equal to capital fund divided by risk weighted assets plus off balance sheet items. Capital fund ಗೆ ಪಕ್ಕ ಟೈರ್ 1 more permanent plus ಟೈರ್ 2 lesser permanent. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ವೇಟೆಡ್ ಅಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬರೋದು. ರಿಸ್ಕ್ ವೇಟೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ಆರ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 150% ಫಾರ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿತ್ RBI, cash, balance with RBI. ಅಲ್ಲಿ 150% for real estate, 0% for cash, RBI balance, investment in government security, loans guaranteed by government. Next, 20% for balance with other banks. ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಕ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಕೇಸಸ್ 100%. ಇದು ಪೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಆಲ್ಸೋ ರೆಫರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ನೋಟ್ಸ್. ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ, ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಇದರ ಥಿಯರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಲ್ಸೋ
ಇದು ಥಿಯರಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಥ್ರೂ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಥಿಯರಿ ಸಾಕು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೈರ್ 1 ಟೈರ್ 2 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಟೈರ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ arising out of sale. Revaluation reserve is never a part of that. Minus intangible asset minus P&L account balance. ಇದು ಟೈರ್ 1 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಟೈರ್ 2 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಓಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ 55% ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು 128 ಮೈನಸ್ 55%. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ನನಗೆ ಇರ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ವೇಟೆಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟೈರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಬರಿ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 2 ಅಂಡ್ BFC ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ BFC. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಸ್ ಟೈರ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟೈರ್ 2 ಇದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತೆಲ್ಲ P&L ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ವಿತ್ NPA ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಎಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲ ಇದು ರಿಸ್ಕ್ ವೇಟೆಡ್ ಸರ್ ಇದು ಬಂದು 2 ಸಲ ಬಂದಿದೆ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ಟೈರ್ 1 ಟೈರ್ 2 ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ? ಇದು ಸ್ಟಡಿ ಬಿಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದ್ರೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ CIR is 9%. ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಥಿಯರಿ ಹಾಕೋಬೇಕಾಯ್ತು ನೀವು. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ CIR is 9%. ಇದು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟಲ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಗೇನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು 1% ಮರಿಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೊಂದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ವಾಪಸ್ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಸಾಕು. reasonably understood? Yes, sir. Yes, sir. We'll meet at 2 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದೆ ನನಗೆ. 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ನೈಟ್ ಬೇಡಲ್ಲ 4 o'clock 5 o'clock ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ನೈಟ್ ಬೇಡ. ನೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನದು ಟೂ ಟೈರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ 4 o'clock sir. 4:45 ನೈಟ್ 9 o'clock ಬೇಡ್ರಾ? 4:45 ಸರ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ. ಏನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮದುವೆ ಇದೆಯೋ? ನೈಟ್ ಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತಾ? ನೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ 12 o'clock ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅದೇ ಸರ್ 4 o'clock ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ 4:45 ವಿಲ್ ಮೀಟ್. 2 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮುಗಿಸೋಣ. ಎಸ್ ಸರ್. 4:45 ವಿಲ್ ಮೀಟ್. ಓಕೆ 4:40 ವಿಲ್ ಮೀಟ್. 4:40. Yes sir. 4:40 will meet. Bye, Sanjay. God bless you. Thank you, sir. Bye sir.